Welcome, folks. Welcome to another Sollu Kaburz podcast. Today, I am very happy because I'm always happy when I meet old friends and mentors and seniors of mine on this podcast. And as you know, I've been doing podcasts with some of the oldest online friends that I've met. And here's another mutual friend, a mentor, a senior of mine. Thank you very much for doing this, bro. Welcome, Mr. Deepak Reddy, the director. Hmm. Thank you. Just for the ones who are uninitiated, Deepak Reddy used to work with RGV, with Shekhar Kamula, and now he has finally hit his straps with his super viral short film, Manasanamaha. And I think that short film has led to a deal with feature film. We'll talk about all that. But Anaya, short film has what, 107 wins, 21 నామినేషన్స్ అంటే ఇలాంటి షార్ట్ ఫిలిం కాలేజ్లో చేస్తుంటే ఫుల్ పాకెట్ మనీ అసలు ఫెస్టివల్ ఆఫ్టర్ ఫెస్టివల్ యూ వుడ్ హావ్ వన్ ది అవార్డ్. Actually, it has crossed 150. It's I think 151 right now. Yesterday itself, it's got 151 anamata. Yeah, my plan wasn't, to make this film for festivals. చాలా జనరల్ గా నార్మల్ గా చేశాను అనమాట. సినిమా మీద ఇష్టం జనరల్ గా అనుకొని ఐ డెంట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీ స్టఫ్ లైక్ దిస్ లైక్ ఫర్ నా కోసం నేను చేసుకున్నాను. నా కోసం ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ నాకు అనిపించిన ఆనెస్ట్ గా నేను రాసుకున్నాను చేసుకున్నాను. బట్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ హ్యాపీ జస్ట్ ఒక ఆడియన్స్ కి నచ్చితే చాలు అనుకున్నాను అంతే. లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు చెక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ సింక్ విత్ దిస్ జనరేషన్ పీపుల్. సో జస్ట్ ఎందుకు చేశానంటే నాకు నచ్చింది నేను చేద్దాము అని చెప్పి చేశాను. ఐ వాజ్ జస్ట్ చెకింగ్ విత్ am I in sync with the audience and each generation people as a storyteller? Is it, did I reach there, like to make people understand what I like? అని చెక్ చేసుకోవడం కోసమే చేశాను అనమాట సినిమా. సో I was happy after it was well received and all. Then we started thinking about why can't we put so much hard work and a lot of technical expertise, be it sound, be it cinematography, be it post, be it CG, and everything. I thought so festivals ki unna basic పంపించాలంటే బేసిక్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. It might be a commercial story and all, that's a different thing, but the basic stuff is the craft should be good. This craft, so we thought of sending it to festivals. Unfortunately, we didn't expect that, but right away chesina 2 months ke like we got not just selections, we got awards. So I thought, okay, this would be doing pretty good, and we won like the best film, like platinum awards which like the first standard awards. It's not like a second, third runner ups atlantic kakunda. So the feedback that I've got from the first few festivals were like phenomenal anamata. Like enta mind blowing ga undi, this so crazy anata ade vaste. So we thought about, okay, then I called my producer and I was like, Ka, we need to send it for more festivals. I think it's gonna win some more. And so tarvata we've spent and we have applied for some more festivals and whatever. So that's how I started to know that, okay, this film is universal and it's winning all over, like other countries lo kuda gelusundante. I thought I'm happy. No, it's okay, the dog can come, it's okay. టాప్ 3 ఏమున్నాయన్నా మన ఫెస్టివల్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ see, there are a lot of festivals. Like recently we've got like Dublin International Film Festival, ఐర్లాండ్. that's tarvata Top Shots, which is like the world's leading online film festival, like the first number one, and AFI, an Australian Film Industry Night. So that's one. A lot అంటే నాకు గుర్తు కూడా రావట్లే. One is the Hollywood film festivals are pretty tough to go in, like indie short awards, indie short fest and independent short awards. Event అంటే there's too much competition, very competitive festivals all over the world, and you can see like you'll get like thousands of entries anamata. Most competitive basically, but these kind of festivals are not అంటే ఎట్లా అంటే అవి కొన్ని ఫెస్టివల్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ దిల్ ఓన్లీ పక్క జరుగు టూ ఆర్టిస్టిక్ ఉండాలన్నమాట ఫిల్మ్స్. ఈచ్ ఫెస్టివల్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనమాట, ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. బట్ ఐ డింట్ నో అబౌట్ ఇలా ఉంటది, ఇలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎలా ఉంటది అనేది నాకు ముందు తెలిసేది కాదు. బట్ ఐ లెర్న్డ్ ఆఫ్టర్ I've checked about the previous selections, previous winners in that festivals and all. Then I got to know, okay, కొంచెం బ్రాడ్ ఆలోచించి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్రాఫ్ట్ ని కూడా చూసిస్తారు, అలాంటివి వేరు. ఇఫ్ ఐ సెండ్ దిస్ ఫిల్మ్ టు సమ్ క్లాసిక్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి కొన్ని, దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ it's an experimental film and it has no rules have been broken.
సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. సో అట్లాంటి చోట ఎట్లాగో రాదు. సో దట్స్ వై అప్లై ఫర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఇంకా ఉన్నాయి చాలా. హ్యూస్టన్ కామెడీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ 25 ఇన్ మూవీ మేకర్ మ్యాగజైన్స్ లిస్ట్. అండ్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఉన్నాయి. యా, I don't remember, but yeah, there are few. See, I promised Deepak that I won't do TV9 style interview like me Spandanenti. So, because your film is in reverse, I'll just go reverse. Okay, we'll just take this interview reverse. So straight away, Okay. I want to ask you, what are the biggest criticisms you received? Maybe especially from girls, if you can tell. Yeah. సో యాక్చువల్లీ నేను చాలా భయపడ్డా అనమాట. గర్ల్స్ నుంచి చాలా బ్యాడ్ ఇది వస్తుంది. భయపడ్డానంటే, దిస్ ఎ థిన్ లైన్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే, ఇఫ్ దే గెట్ ద క్లైమాక్స్, ఇఫ్ దే అండర్స్టాండ్ ద లాస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, దెన్ దే లవ్ ద ఫిల్మ్. వాట్ ఎవర్ దే మైట్ హేట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏంటి మమ్మల్ని ఇలా స్టీరియో టైప్ చేస్తాడు అది ఇది అనుకోవచ్చు. బట్ లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఐ థింక్ ఇఫ్ దే గెట్ ఇట్ అండ్ దే విల్ బి ఓకే అని. ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ ఇట్ దే స్టిల్ హ్యావ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫార్చునేట్లీ నాకు ఇప్పటిదాకా ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా రాలేదు, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ గర్ల్స్ అందరూ like hundreds of girls have messaged me after seeing this film, and they were all like, you've presented women so well. They said like, we are so much similar, and I haven't showed them in a bad light. I haven't shown them in a bad light, but I just like some misconceptions that happen in real life kinda anamata, as it's purely a guy's perspective, a character's perspective that I've been discussing. So dani valla I think it's been received well. That's actually fortunate I am, but before I released it I was like pretty scared. So the way like వేరే వేరే సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా, వేరే ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ గురించి, దాని గురించి అనే డిస్కషన్స్ అవి చూస్తే నేను కొంచెం భయపడతా ఉన్నా ఏమైతే ఏంటో అని. బట్ నాకు అలా ఏం రాలేదు. గర్ల్స్ నుంచి స్పెషల్లీ అసలు రాలేదు. నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ గర్ల్ హస్. వాట్ వాస్ ద వాలిడ్ క్రిటిసిజం మీ అంటే టెక్నికల్ గా గానీ నాన్ టెక్నికల్ గానీ అంటే టాపిక్ మీద గానీ వాట్ kind of criticism made sense to you? What kind of criticism made you feel like it's nonsense? To be frank, it hasn't been na criticism. I was open for criticism. చేస్తే ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చు కదా అనుకున్నాను. బట్ నన్ను ఎవరు క్రిటిసైజ్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమాని. Like I can't even remember, like people who ever spoke to me, they only said great things about it. I can just I'm just thinking ఇంకా ఏమన్నా ఎవరన్నా చెప్పారా అని ఆలోచిస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు మన జాబికోయ్ వీడియో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అతను చెప్పిన పాయింట్స్, హౌ మెనీ డూ యూ అగ్రీ, హౌ మెనీ యూ డోంట్ అగ్రీ? బికాస్ I totally agree the compliment he gave compliment he is like, it's like Christopher Nolan shot a music video in 500 days of summer style. So that is a compliment that I agree. What are the things that you agree, what you don't agree in the points that he made? Yeah, the thing is, I think he has missed few points. He didn't get the subject. Two of the montages he didn't understand, and I don't know, it's because of the voiceovers, or he couldn't hand progression artham kaledo chinna. I think this is little problem. And I told Achara about this. I spoke to Achara after the review, and he's like, you didn't watch the end credits. So there are end credits in the film. After the titles, you get to see the animation part where the girls are are being nice to the guy, and he's the one who's not understanding it. So this is the other side of the story that I just wanted to. I didn't want spoon feed, but just with the titles. And you didn't. And the review wasn't done till there. It was stopped after the film is done. Like when at the end కాదు, fade out avagane they stopped it. And I told Achara, you missed this point, and if you have watched it, it could have made sense for you, like even more. And this one, she said, shit, we have missed it, but the review was already done, so it wasn't we didn't it wasn't planned. So whatever they do, and I have to accept it, right? So and దాంట్లో ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే, జేబీ said it could have been chopped కొంచెం అని చెప్పాడు. The reverse montage could have been that. I think that's the only thing that is said about the film, అంటే కొంచెం అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ వే. సో అన్ని మాంటేజ్ అక్కర్లేదు, కొంచెం ఇంకా ట్రిమ్ చేసింటే బాగుండు అన్నాడు. కానీ నాకేంటంటే ట్రిమ్ చేయాలంటే నేను హోల్ సీన్ లేపేయాలి ఫిల్మ్. I couldn't have done that. I had two more montages in the film which I've chopped off. Released ముందే తీసేసాం. Two more montages, two more shots ఉండేవి. But ఏంటంటే as all of them have been shot in a a single take, like long takes. So if I have to remove the whole shot, అలా పెట్టడానికి లేకుండే, there wasn't choice. సో అలా తీయడానికి నాకు సెట్ అవ్వాల. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ పుట్ టుగెదర్.
సో ఒకటి తీసేసిన ఒక 50 సెకండ్స్ ఎగిరిపోద్ది. సో 50 సెకండ్స్ ఎగిరిపోతే సాంగ్ మీద సింక్ అవ్వదు. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ప్లాన్డ్ ఇన్ అ వే. సో అది అవ్వలేదు. అండ్ ఐ పర్సనలీ థాట్ ద ఫీల్ వుడ్ క్యారీ. సో పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ దిస్, అంటే కొంచెం ఉంటది, కొంచెం లెంత్ అనిపించినా పర్లేదు, బట్ దే వోంట్ హేట్ ద ఫిల్మ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్. సో వి సీ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. సీ ప్రేమం ఇస్ దేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేమం అనే సినిమా, దాంట్లో యూ లవ్ ద మూమెంట్ సో 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 గుడ్. అంటే ఎంత లవ్ చేస్తామంటే there is like 30-40 minutes boring part in the middle, but you don't mind, because the lags and all, they won't make sense when you're connected to the feel of the film, the music, the performances, the technique, the visuals and all. So this, especially in a genre called romance, so you won't feel these lags and all. So the lags and all only make sense when you try to make comedy and you fail, and that is lag. కానీ రొమాన్స్ అనేది ఇట్స్ అ ఫీల్ విచ్ షుడ్ క్యారీ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. జస్ట్ లాగ్. ఇప్పుడు గౌతమ్ మీనన్ సినిమాలు కూడా అంతే ఉంటాయి, కథ ఉండదు, ఏంటి అది ఇదని కొంతమంది చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేశారు, బట్ స్టిల్ దే లవ్ హిమ్. సో దట్స్ వై అది నాకు పెద్ద అనిపించలేదు. ఐ వాజ్ ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఇఫ్ దే టాక్ అబౌట్ మై టెక్నిక్, సో వై పిఓవి ఫర్ సో మచ్ టైమ్. సో దట్స్ వన్ మోర్ basic criticism that I faced. Why POV for so much time? Not about JB and a lot of other people, like, అంటే ఐ షుడ్ యాక్సెప్ట్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, రైట్? లైక్ 4 minutes ఎందుకు పెట్టావు హీరోని చూపించకుండా అంటే. సో ఐ ట్రైడ్ ద టెక్నిక్, అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ బీన్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ రొమాంటిక్ కామెడీస్. దట్ టెక్నిక్ ఈస్ నాట్ యూజ్, ఇట్స్ ఓన్లీ మేజర్లీ యూజ్ ఇన్ హారర్స్ అండ్ థ్రిల్లర్స్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇట్, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్. సో అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ అనుకున్నాను నేను, సో ఎంతసేపు హీరోని చూపించుకోండి ఏంట్రా, రొమాంటిక్ కామెడీనే బ్యూటిఫుల్ గా అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఇద్దరు చూపించాలండి. I experimented in a sense where there are different locations. It's been changing. So అంటే లొకేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని మారుతున్నాయి, హర్ అవుట్ఫిట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. సో ఐవ్ యూజ్డ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ టు మేక్ ఇట్ లుక్ ఎంగేజింగ్, లైక్ నాట్ ఒకే చోట పెట్టి బోరింగ్ గా చేయకుండా. సో దిస్ వాజ్ అదర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్స్ దట్ ఐవ్ యూజ్డ్ టు కన్సీవ్ దిస్ POV షార్ట్స్. అండ్ but I've got, see, about the same POV shots, I've got like fabulous, phenomenal feedback from very, very big people. Like Sukumar Garu said he loved the POV shots. Like POV is actually the boring technique, and the way you use POV is something amazing. And I couldn't think about anybody using this like in this sense. And Mr. Mark Webb has emailed me, and he also said he loved the POV part more. Like, that is not a technique that is generally used, that will only be, and it's too clever or intelligent to think about something like this, but I don't know, I wanted to tell a story like that, so I was happy that అయినోళ్ళకి అయింది, అవనోళ్ళకి అవ్వలేదు. So I'm okay with that. So I didn't fail in that. That's what I feel. Right. Chicken and egg question. మీ మైండ్ లో ముందు ఈ టెక్నిక్స్ ఎప్పుడన్నా జీవితంలో ఒకసారి ట్రై చేయాలి అని ఉన్నిందా, లేకపోతే ఫస్ట్ యూ హ్యాడ్ ద స్టోరీ అండ్ దెన్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ వాట్ దీస్ టెక్నిక్స్ విల్ ఫిట్ టు ది స్టోరీ? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్స్ తీయడం అనుకున్నారు. సో డిడ్ యూ హ్యావ్ దిస్ అంబిషన్ టు లైక్ ఓకే రివర్స్ ఒకసారి తీయాలి, ఒకసారి షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలి అని, అండ్ దెన్ యూ లైక్ దానికోసం స్టోరీ రాసుకున్నారు, స్టోరీ కోసం రివర్స్ వచ్చిందా? సో చికెన్ అండ్ ఎగ్ క్వశ్చన్, వాట్ కేమ్ ఫస్ట్? డెఫినెట్లీ రివర్స్ లో తీద్దామని నాకు 10 years బ్యాక్ కమల్ హాసన్ గారి సినిమా మన్మథన్ అంబు చూసినప్పుడు, ఆ సాంగ్ చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్యాబులస్లీ టచ్. అండ్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ టు మేక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అండ్ హౌ కుడ్, అంటే నా మైండ్ లో ఎప్పుడూ ఉండిపోయింది అది. అప్పటికి నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ తెలియదు. సో బట్ ఏంటంటే, అరే ఇదేంద్ర ఇంత క్రేజీగా ఉంది, ఇలా ఏదో ఒక ట్రై చేయాలి, ఇలాంటిది ఒకటి అని అనిపించి అప్పటి నుంచి ఉంది 10 years నుంచి. బట్ అది మర్చిపోయా తర్వాత. Recently, when I got a story about, why don't we make a very general connecting and usual ga andarku arthamaye kathane tiyali. So I'm feeling like I was like making horrors and thrillers, and okay, these are not going well with the audience, and audience in the, like, they'll be appreciated and all, but how far on mainstream anedi నాకు తెలియదు. So why don't I make a romance film which is like everybody can understand, and that is what people want, lot of people will watch అని అనిపించినప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ లవ్ స్టోరీ. బట్ జనరల్ గా లవ్ స్టోరీ తీసే పాయింట్ ఏముంది, వై డోంట్ ఐ ట్రై ఇట్ నరేటివ్ టెక్నిక్ లో, వాట్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కెన్ డన్ అని అనిపించినప్పుడు నాకు జనరల్ గా అనిపించింది, వై డోంట్ ఐ స్టోరీ స్టార్ట్ అట్ ది ఎండ్ అని. సైకలాజికల్లీ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇన్ మైండ్. కమల్ హాసన్ గారి సాంగ్ చూసినప్పుడు 10 years నుంచి నాకు ఆ మైండ్ లో అయితే ఉంది అది చేయాలని. అది లవ్ స్టోరీ చేద్దాం, థ్రిల్లర్ చేద్దాం, ఇంకోటి చేద్దాం, అవన్నీ లేదు. కానీ
బట్ ఈ కథ అనుకుని అన్నప్పుడు ఇన్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ గాట్ టు నో దట్ లైక్ దిస్ హ్యాస్ టు బి షార్ట్ ఇన్ రివర్స్. అది అనిపించినప్పుడు దానికి ఐ కుడ్ సే దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్స్. దాని తర్వాత I've seen like few more, అంటే there very less films that has been done in backwards, like very less, like I can name 2-3 I think. If you can just మొత్తం గూగుల్ చేసి ఎతికినా కూడా మీరు 2-3 ఫిల్మ్స్ లైక్ ఒకటి 10 years బ్యాక్, ఒకటి 5-6 years బ్యాక్ మొమెంటో అట్లా ఒకటి ఇప్పుడు చేశారు. అంతే. Memento is not, Memento is పూర్తిగా you know రివర్స్ ఉండదు. యా, it's not shot in reverse, you know, it's the film is not made in reverse, the screenplay you know the narrative is you know non-linear, that's it. There's an irreversible on cinema ఉంటుంది, but that is also the narrative is narrative is, it's not shot in backwards, so you can't shoot the whole film in backwards and it can't happen. You can only take a you know a specific time, ఒక 4-5 minutes అంటే జనాలకు ఓపిక ఉంటుంది చూడడానికి. నువ్వు 2 గంటల సినిమా లేకపోతే గంట సినిమా రివర్స్ లో చూపిస్తే పిచ్చోడని తిడతారు. నేను దీనికే భయపడ్డా, 6-7 minutes చూపిస్తానంటేనే ఓకే జనాలు తిడతారేమో అని. కొంతమంది అన్నారు అంతసేపు ఎందుకు చూపించావు రివర్స్ అవసరమా అని. But I felt like the story was progressing well. See, that's my take. చేద్దాం అనుకుని చేశాను అంతే. అలా పాయింట్. ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా తెల్ల జుట్టు కొంచెం పెరిగిందా? సో వాట్ వాజ్ ద హార్డ్ వర్క్ బిహైండ్ ఇట్? ఆ ప్లానింగ్ కానీ అసలు ఎంత టైం పట్టింది అసలు టు నెయిల్ ఇట్? Did you go to the set without a plan or with a plan, or 60-70% plan, 30% set lo చూసుకుందాం? What was that? No, actually pre-production చాలా రోజులు చేసాం అనమాట. So the major problem was I had it in my mind, but it was very difficult for me to make my team understand, the crew understand the struggle, because it is a first of its kind and I didn't have any references ila ala ani. So basically we went 1 or 2 days and randomly took my ADs and all and staged the shot. తీసాం ఎలా వస్తుందని చెప్పి. బట్ వి డిడ్ంట్ హావ్ సో మెనీ బడ్జెట్స్ అండ్ ఆల్, సో వీ హ్యాడ్ టు షూట్ ఇన్ సోనీ A7S. సోనీ A7 మీద షూట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వి కుడెంట్ వాచ్ షార్ట్ తీసిన తర్వాత ఆ షార్ట్ రైటర్ రాగానే సెట్ లో చూసుకోనికి లేదనమాట. వీ హ్యాడ్ టు గో ఫర్ ఏ లైక్ యూనో వీ హ్యాడ్ టు హ్యావ్ ఎ మ్యాక్, వెళ్ళి కూర్చొని అప్పుడు రివర్స్ చేసుకొని ఎడిట్ లో చూసుకొని ఓకే కరెక్టా కాదా అని చూసుకునే వాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా, బట్ స్టిల్ దే వాజ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూనో అన్ని అందరికి ఉండే. దట్స్ వై ఐ వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్, బికాస్ ఇఫ్ ఐ గాట్ షార్ట్ వచ్చిన తర్వాత షార్ట్ వచ్చి బాగుంది అని పక్కన అడగడానికి లేకుండా నాకు ఎట్లా అంటే నాకు ఒక్కడికే అర్థమయ్యేది ఎలా వచ్చింది షార్ట్ అని అడగడానికి. నో బడీ వుడ్ నో యూనో వాట్ ద షార్ట్ ఈస్ అబౌట్. ఈ షార్ట్ ఇలా ఉంటుందని నాకు ఒకటికే తెలిసేది. సో ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఆల్ ద కాల్స్ లైక్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని. సినిమాటోగ్రఫర్ ఆల్సో లైక్ చూసుకో చేసా, నువ్వు అడిగింది షూట్ చేసా, సో యూ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు సీ ద ఫ్రంట్ వర్షన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రివర్స్ అండ్ ఐ యూస్ టు సే ఓకే టేక్ ఓకే అట్లా అయ్యేవి. సో అండ్ ద ప్లానింగ్స్ లైక్ యూనో సో క్రేజీ. ఒక బియర్ క్యాన్ కింద పడేసి తొక్కినప్పుడు బియర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ది షార్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ బియర్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాన్ అండ్ ఇట్ హాస్ టు గో ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇట్ హస్. సో అక్కడ ఏంటంటే బియర్ క్యాన్ పడేసి తొక్కేసాడంటే ఆ షార్ట్ మళ్ళీ చేయలేము. అది ఓకే టేక్ అవ్వలేదు అనుకో, ఎందుకంటే బికాస్ ద హోల్ ప్లేస్ గెట్ స్పాయిల్డ్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద షార్ట్ దట్ ఇట్స్ బీన్ డన్ బిఫోర్. సో అది టేక్ ఓకే కాకపోతే వీ హ్యాడ్ టు అది వి డిడ్ దట్ ఏంటి ఆ బర్త్డే షాట్ వాజ్ హైయెస్ట్ టేక్స్ 27 టేక్స్ తీసాం ఆ షాట్. 27 takes and we started off at 10:30 or 11 and it took 4:30 AM in the morning to finish off that shot because it's a single take shot and pop-ups birthday ki pop just say all this chimney and the papers they come out on so kada అది ప్రతి షాట్ కొట్టాం పాపం. షాట్ ఓకే కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు షూట్ సెట్. సో ఒక షాట్ పోతే వీ హ్యావ్ టు డూ 15-20 minutes టైం పట్టేది మళ్ళీ షాట్ తీయడానికి. ఫోకస్ పోయినా తీసేవాళ్ళం, యాక్టర్స్ యాక్టింగ్ మర్చిపోయినా తీసేవాళ్ళం. అట్లా ప్రతిదానికి 27 takes. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్ అండ్ బట్ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫ్యాబులస్ టీమ్. అంటే వచ్చే వరకు తీసేవాళ్ళు, మధ్యలో వదిలేసారు. నేను చిరాకు వచ్చారే బాబు వదిలేసారా బాబు మళ్ళీ రేపు తీసుకుందాంలే అనుకున్నా కూడా లేదు మనం చేద్దాంలే అనేవాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. బట్ అది ఓకే చేసేటప్పటికి ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, అంటే వాళ్ళకి తెలిసేది కదా పాపం తీసారు, నువ్వు అడిగింది తీసాం బట్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఆర్ నాట్. సో అది నేను ఆలోచించుకొని వెళ్ళి అప్పుడు చూసుకునేది కదా, ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకునేవాడిని ఆల్మోస్ట్. లైక్ యూనో వీ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎడిట్ షూట్ కి తీసుకెళ్ళి సెట్ చేసుకొని ఓకే కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేసుకునే అంత టైం పట్టేది అనమాట. దట్ వాస్ వెరీ ట్రబుల్సమ్. బట్ ఏదన్నా రిపీట్ చేశారా అంటే యు షాట్ ద డే అండ్ యు జస్ట్ డిడ్ంట్ లైక్ ఇట్, వాట్ వుడ్ యు డు? యు విల్ జస్ట్ గో అటెంప్ట్ ద నెక్స్ట్ డే? చేయలేదు. అన్ని షాట్స్ వి గాట్ ఇట్ సేమ్ డే. వి డిడ్ంట్ ఒక్క షాట్ రిపీట్ అంటే రివర్స్ షాట్స్ కాదు,
the temple shot, అమ్మాయి POV shots కూడా they were very difficult because there's a lot of location changes. ప్రతి షాట్ అయిన తర్వాత గంట పట్టేది ఇంకో షాట్కి వెళ్ళి తీయడానికి. There's numerous locations. If you can get to see the film, there are about 25 to 30 locations in the film. That is why the production looks huge. Yes. Location changes, costume changes. The heroine has, I think, she has changed around 20 outfits in the film. Like ప్రతి షాట్ లో ఒక కొత్త అవుట్ఫిట్ ఉంటుంది. So to make it look like a different day. సో అలా చేంజెస్ చేస్తూ తీయడానికి దానికి సేమ్ ఇదంతా తీసాము, అదెంత కష్టపడ్డాము. సో టెంపుల్ షాట్ తీసేటప్పుడు అమ్మాయి జస్ట్ చీర కట్టుకొని ప్రదర్శన చేయడం ఎంత కష్టంగా ఉంది తెలుసా అని డైలాగ్ చెప్తుంది. సో ఆ షాట్ చేసేటప్పుడు ఒక టెంపుల్ దగ్గర తీసాం, లైట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఈవినింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు అదొక్క షాటే వేరే టెంపుల్కి వెళ్ళి దిస్ టెంపుల్ ఇస్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్ అండ్ లైట్ ఫెయిల్ అయింది. సో విల్ డూ సమ్ అదర్ వే, ఇంకో ప్లేస్ అని చెప్పి ఇంకో ప్లేస్ వెళ్ళి తీసాం. అదొక్క షాటే అలా తీసాం అనమాట. ఇంకా మిగతా అన్ని వి గాట్ ఇట్. I cannot imagine, అంటే ఇప్పుడు నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎక్స్పర్ట్, బట్ అసలు ఇది దీంట్లో ఏమన్నా మీరు స్టోరీ బోర్డ్ ఏమన్నా చేసుకున్నారా? క్యాల్కులేషన్స్ ఎన్ని రిహార్సల్స్ చేశారు? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ షాట్ అది ఉంది, టైర్ పంచర్ చేస్తాడు అతను. దట్ షాట్ ఇస్ pretty long and it looks simple, it is not simple to shoot. ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దాని వెనకాల ఉన్న స్టోరీ బోర్డ్ ఏంటి, స్టోరీ బోర్డింగ్ ఎన్ని రిహార్సల్స్? సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ జస్ట్ విత్ వన్ సీన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ? Yeah, so storyboarding చేసాం. Storyboarding was there for the whole film, but the problem was there was no storyboard for the reverse. అంటే ఇలా ఉంటది, ఈ షాట్ ముందు వస్తుంది, ఈ తర్వాత వస్తుంది, అది వస్తుంది. సో వీ యూజ్డ్ టు హావ్ 3 to 4 షార్ట్స్ స్కెచ్డ్ అనమాట. యాప్ లో స్కెచ్ చేసినాం కానీ ప్రోగ్రెషన్ చేసేంత లేదు. 3D మోడలింగ్ చేసుకున్నాం కానీ, బట్ అది వచ్చి ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది అంత టెక్నిక్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయలే రివర్స్ లో చేయడానికి అంత. సో యా, స్టోరీ బోర్డ్ వాజ్ దే ఫర్ ద హోల్ POV షార్ట్స్, ద కాఫీ షాప్ షార్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. స్టోరీ బోర్డ్ ఉంది. రివర్స్ టేక్స్ లో ఏంటంటే రివర్స్ షార్ట్స్ కి స్ట్రైట్ వేలో ఉండే స్టోరీ బోర్డింగ్. అంటే ఇలా ఉంటది, ఇలా తీస్తాడు. సో అదంతా స్ట్రైట్ గా ఉండింది. సో ఆ షార్ట్స్ చూపించాను, బట్ ఏంటంటే అది షూట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే యాక్షన్స్ ఏది ముందు వస్తుంది ఏది వెనక్కి వస్తుంది అనేది దట్ వాజ్ ఏ క్వశ్చన్ అగైన్ ఆన్ సెట్ వెళ్ళినప్పుడు. సో వీడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తాడా రైట్ సైడ్ చూస్తాడా? సో ది డైలాగ్ సేస్, వీడిని చూసినప్పుడు ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తాడు, ఇంటికి ఏం లాభంలే తెగిపోతాడు పెద్ద. సో అది చెప్తాడు కదా. సో ఫస్ట్ ఇలా చూస్తాడు. నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత. సో మనం స్ట్రైట్ గా షూట్ చేసేటప్పుడు షుడ్ ఈ లుక్ దేర్ ఫస్ట్ ఆర్ హియర్ ఫస్ట్, విచ్ డైరెక్షన్ విల్ కమ్ ఫస్ట్ ఇన్ లైక్ రివర్స్ చేసిన తర్వాత అని నాకు డౌట్ ఉంది. అలాంటి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఐ టుక్ ద రైట్ డెసిషన్ ఆ టైంకి. ఓకే ఫస్ట్ ఇట్టే చూడు, కొంచెం స్టక్ అయిపోతాం కొంచెం, అంటే వర్క్ జరుగుతుంటే సడన్ గా ఇప్పుడు ఏంటి అని ఒక అట్లా ఆగిపోయి పాజ్ అయిన మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సో అలా. బట్ స్టోరీ బోర్డింగ్ అయితే మొత్తం చేసాం. హోల్ ఫిల్మ్ కి వి డిడ్ స్టోరీ బోర్డింగ్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ వి ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్, అంటే మోర్ దాన్ యాక్టింగ్ వి డిడ్ స్టేజింగ్ అండ్ బ్లాకింగ్ కి వి డిడ్ ఫ్యూ. చెప్పాను కదా, నా ADs ని తీసుకెళ్ళి నేను వి ఓన్లీ షార్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది షార్ట్స్ అనేది లైక్ ఓకే ఇట్స్ కమింగ్, ఓకే పర్లేదు వీ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అనిపించింది. తర్వాత యాక్టింగ్ అంటారా, యాక్టింగ్ కి వి డిడ్ ఒక 3 days వర్క్షాప్, 2 to 3 days వర్క్షాప్ చేసాం. మోస్ట్లీ వాజ్ ద గర్ల్, తనకి తెలుగు వచ్చేది కదా. సో డైలాగ్ చెప్పడానికి 1 days పట్టింది యాక్చువల్లీ, ఆ డైలాగ్స్ నేర్చుకొని బట్టి కొట్టి చెప్పడానికి. అశ్విన్ కి విడిన్ డూ, అంటే హీ కేమ్ అండ్ డైలాగ్ అది ఇది చెప్పాము. హీ వాజ్ లైక్ వెరీ కూల్, అర్థమైపోయింది ఓకే హీఈస్ గెటింగ్. అంటే దిస్ నో మచ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ హీస్ ఆల్రెడీ అన్ యాక్టర్ అండ్ దిస్ నో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా కష్టపడిపోయి చేసే ఫిజికల్ గా ఏం లేదు కదా ఫిల్మ్ లో. ఇట్స్ లైక్ అశ్విన్ కమ్ క్రై లేదా అరువు వెళ్ళిపో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ విత్ బాడీ లాంగ్వేజెస్ ద హోల్ రివర్స్ మాండర్. సో ఇట్ వర్క్. సో ఎట్లాగో టేక్స్ ఎట్లాగో 3-4 టేకుల వరకు ఏ షాట్ వచ్చేది కాదు. ఒక్క షాట్ కూడా డైరెక్ట్ రాలేదు. ఒక్క షాట్ కూడా ఫస్ట్ టేక్ ఒక అయింది లేదు. మినిమం 5 takes, యావరేజ్ మీద 15 takes ఒక్కొక్క షాట్. దట్ గాలిది పంచర్ చేసే షాట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 15 takes. వి షాట్ ఇట్ అండ్ లైక్ మిట్ట మధ్యాహ్నం 12:30కి షూట్ చేసాం. మిడ్ సమ్మర్ ఉండే, ఘోరమైన ఎండ, చెమట పడుతుండే, అది టార్చర్ ఉండే అసలు ఆ షాట్ తీసేటప్పుడు. గ్లాడ్ దట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ షాట్ ఇన్ ద హోల్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ seamless movement అసలు పైకి కిందికి. Very that is why I took that example. Raj is like fabulous. Raj is very good with cam, steady ఏంటి గింబల్ ఏమైనా వాడారా? స్టడీ క్యామ్ గింబల్. Yeah, the whole film is almost shot on gimbal. Like few 1 or 2 shots ఉంటే ట్రైపాడ్ మీద అంతే. ఇంకా మిగతా అంటే స్టేబుల్ గా ఉండే షాట్స్ మీకు కనపడవు. మీరు సినిమా చూస్తే తెలిసిపోద్ది విచ్ షాట్ ఆన్ ట్రైపాడ్ అండ్ విచ్ షాట్ ఆన్ గింబల్. ఇప్పుడు మెనీ పీపుల్ కాంప్లిమెంట్ యూ రైట్, సినిమా బాగుంది ఇది అంతా.
What is the best compliment you received from someone not famous for the little details? Because ultimate happiness, చిన్న చిన్న details notice చేస్తే happiness ఉంటుంది కదా. Mm. So what was the Mm. best thing that people noticed that really made you happy in Yeah, terms of there are a little lot of details? things. Actually, there's like as I told you, there's underlying storytelling in every part of the film, and a lot of people say when he checks his it's a POV shot, and everything has to be from the guy's perspective. And when he checks his watch, and it says whatever, I'm always late. So it's a kind of telling a story that he's late. నువ్వు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చినా కూడా నువ్వు లేట్ అయినట్టే ఉంటుంది అనేది Yeah, సింబాలికలీ ఐ ఆర్డర్ దట్ వాచ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ అమెజాన్ లో ఆర్డర్ పెట్టి మరీ తెప్పించి షూట్ చేసిన అనమాట. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి అవి చూసారు కామన్ పీపుల్ కూడా చూసి దే సెడ్ and right. this girl will be wearing I'm sleepy, please Mm. something this shirt, I'm feeling sleepy is what it's written when he wakes her up at 12 o'clock in the night and he proposes him her on a birthday, and it's feeling sleepy means it's denoting that she's sleeping or something. So all the props that we have used are almost like ila something, it's telling something అనమాట. ఇలాంటి డీటెయిల్స్ చాలా మంది నాకు నేను ఐ డింట్ నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను ఏదో పెట్టుకున్నాను కానీ బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ నోటీస్డ్ అండ్ దే పర్సనలీ మెసేజ్ మీ సేయింగ్ అంటే అన్నోన్ పీపుల్ టు మీ లైక్ ఇలా ఎలా చేసావు, ఇలా ఆలోచించగలిగావు అది అంటే యా దట్ మేడ్ మీ ఫీల్ హ్యాపీ. Like people are noticing and the film is because they connected to the film and they noticed all these things. If Yes. they don't connect to the story and they won't, Yes. so it won't work. నేను జీనియస్ లాగా తీసే అది అని చెప్పాను కదా. The whole point was to convey the emotion subject. సో దాని ద్వారా ఎక్కింది కానీ అదర్వైజ్ దీస్ థింగ్స్ ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ నీడెడ్. Yeah. దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం పెట్టుకున్నవే కానీ బట్ యా పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ దట్ మేక్ మీ హ్యాపీ. Biggest celebrity compliments for this short film? Mark Webb is like 500 Days of Summer is my favorite film of all time, and I've seen it like hundreds of times. And people were commenting saying like this is copied from 500 Days of Summer, and it is not a copy, and there's nothing, not even a single shot resemblance, nothing. Yeah. And I don't know why they say that. It's an inspiration. It's made me make a film, it's made me write a film and make it. And that's why I was like pretty pissed off with this kind of the comments you seen, and I emailed Mark Webb's manager about I've made a short film, please, I want Mark Webb to watch it. So Mark Webb has watched it and he's left me an email saying this is it's like I've loved it, and this is a very difficult film to make. Generally this kind of technique won't work in a romantic comedy, but the way you've made it is very good and I've loved it. He said all the best, and that is a compliment that I've never ever imagined. Like I never thought he'd watch it and email me, and that is my favorite thing. And after that సుకుమార్ సార్ కి చూపించడానికి చాలా కష్టపడ్డాను రిలీజ్ కి ముందు. సో ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ టు హిమ్ బిఫోర్ ఐ రిలీజ్ ఇట్, అండ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ హిస్ ఒపీనియన్. సో హీ డజంట్ నో మీ, బట్ ఐఎమ్ ఈజ్ లైక్ ఏకలవ్య శిష్య, లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద లైక్ ఆర్య సినిమా చూసినప్పటి నుంచే సుకుమార్ గారు అంటే ఎంత పిచ్చి, ఆయన సినిమాలు అంటే ఎంత పిచ్చి. అసలు ఈజ్ అ పర్సన్ వాజ్ కన్వెన్షనల్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ హిస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ కన్వెన్షనల్, వెరీ ఎసెంట్రిక్. అలాంటి సినిమాలు తీసిన అతను ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఇంత పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్ అయ్యారంటే దట్స్ లైక్ అమేజింగ్ థింగ్. లైక్ ఈ టాలీవుడ్ లాంటి ఇండస్ట్రీలో ఇంత స్టీరియోటైపికల్ స్టోరీస్ మనం చూస్తాం జనరలీ, లైక్ యూస్ టు వాచ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. అలాంటి దాంట్లో క్రేజీ ఎసెంట్రిక్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొచ్చి చేయగలిగిన ఆయన అంటే నాకు ఆల్వేస్ ఇన్స్పిరేషన్. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ చదివేటప్పటి నుంచి ఆర్యా చూసినప్పటి నుంచి. సో ఐ నెవర్ గాట్ అ ఛాన్స్ టు like he watched my hide and seek and he's called me when I was in 2016. అప్పుడే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫ్యాబులస్ ఇదనమాట. హైడ్ అండ్ సీక్ చాలా నచ్చింది ఆయనకి. చూసి నేను ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎ హారర్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్, జస్ట్ కమ్ టు మీ విత్ స్టోరీ, విల్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్. ఇట్ వాస్ 2016 బట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద US అండ్ ఇట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్. ఐ కుడెంట్ కమ్ బ్యాక్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై మాస్టర్స్ అనమాట. తర్వాత బట్ హీ ఫర్గాట్ మీ, తర్వాత అయిపోయింది, మన టచ్ లేదు. సో ఈ మనసనమా చూసిన తర్వాత ఈ సెడ్ లైక్ చాలా చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు. అసలు ఐ కాంట్ ఈవెన్ సే లైక్ హౌ హీ ప్రైజ్డ్ me and the film, and it's really great, and it's inspiration కదా. సో అలాంటి చెప్పడం. ఎందుకంటే గౌతమ్ సార్ చూస్తే చాలనుకొని పంపిస్తే ఆయన he was like blown away. It's like this is what I didn't expect, but I wanted to show the film to Sukumar sir, Gautam sir and Maniratnam sir. This was my as I told you already, అంటే చాలా చెప్పాను అది. ఆడియన్స్ కోసం ఫిల్మ్ చేసినా కూడా as a personal satisfaction కోసం I wanted to make, these are my inspirations making this film for. అంటే గౌతమ్ సార్ has loved it, like it's brilliantly made. ఎంత క్లెవర్ గా తీసానని నేను చెప్పలేను.
and he's thought about dubbing that film in Tamil and he's released it, and that's one of the greatest achievements in life. ఏమి చేయకుండా పీక్కుండా నా అంతకు నేను సినిమా తీసి దాన్ని ఆయన చూసి ఆయన దాన్ని ఏం చెప్పకుండా చేయడం. See, he won't get anything out of it. Like Yep. releasing it on YouTube doesn't make any sense. It's not a commercial thing or something. But he just wanted to encourage me. That's like the biggest thing. తెలుగులోనే ఎవరు మనకు ముందు చేంజ్ చేయనప్పుడు, అంటే చేయనప్పుడు అంటే Oh, nobody great can do Gautam anything. Menon. But Yeah. yeah, he's from that great Gautam Menon who has inspired like millions of people, like hundreds of people to become filmmakers, and that kind of person is Tamil lo dub cheyadam, release cheyadam. That's a really great thing. That is a fabulous comment, and a lot of these are like main things, and I've got a lot of festivals nunchi we've been getting like fabulous feedback. Like, they're big అంటే అక్కడ జూరీ కూడా ఏంటంటే దే లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కార్ విన్నర్స్, బాఫ్తా విన్నర్స్, గోల్డెన్ గ్లోబ్ విన్నర్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి when they say like it feels really nice that your creation has been appreciated by people, and that made me really happy. And moreover common people, common people say a lot of great things. అసలు మీరు ఐ థింక్ That మీరు పంపించి ఎవరెవరికైతే ఈ సినిమా పంపించారు, మార్క్ వెబ్ అండ్ మీనన్, గౌతమ్ మీనన్, ఐ థింక్ యూ రియలీ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళంతా మీ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్, బట్ దే విల్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ దట్ స్టైల్, రైట్? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఎలిమెంట్స్. అది చూసి కూడా మీరు యూ జస్ట్ చోజ్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ టు సెండ్ ఇట్. ఐ లైక్ దట్. I know that this film has been inspired. Yeah. I've been inspired by Gautam sir and Mark Webb and Sukumar sir, and I know that. See, I have that subconsciously when I write something. Yeah, I have some heavy influences on me. Be it Stanley Kubrick, blocks కానీ చేసేటప్పుడు, why you are able to think about some, why this kind of film అని అడిగినప్పుడు, yeah, I have these heavy inspirations. Yeah. These people have influenced me to become a whatever filmmaker అయ్యేది తర్వాత. కానీ మైండ్ లో ఉన్నాయి ఆలోచనలు ఉన్నాయి, ఆ మైండ్ లో ఆలోచనలు నేను పెట్టాను, ఆ ఫిల్టర్ అయ్యి ఇలా నా ఓన్ స్టైల్ కూడా వచ్చి ఇట్స్ దేర్. బట్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ వెన్ గౌతమ్ సార్ హీ విల్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఇట్, బికాస్ అంటే ఐ థాట్ అబౌట్ ఇంత నచ్చుద్ది అనేది తర్వాత విషయం. కానీ ఐ chosen to show it to them because I felt like they have inspired me to make a film like this today. So that is why I've sent it to them. I know that they'll at least like it. They won't hate it because it's them. Some percentage of them are in that Right. in this film, and that, yeah, their thoughts and all. Yeah. Right. This short film is an example. Do you think it's an example? And see, your career has not always been like this, right? You've had a low at some point, right? So is this? Do you feel proud from where you have come from the low point that you have come? Because మీరు మధ్యలో ఎక్కడో US కి వెళ్ళిపోయారు. So how do you reflect after the success of the short film? How do you reflect back? No, it's all, I think, the choices that I've made. It's not about, it was never about filmmaking. I was never scared of that and all, but the choices that I made at, different intervals, they have, US వెళ్ళడానికి రీజన్స్ వేరు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దట్ ఐ కుడెంట్ మేక్ ఫిల్మ్, బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ లైక్ నేను ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడే నాకు సినిమా చేయమని అడిగారు. బట్ ఐ వాస్ టూ యంగ్, ఐ వాస్ 20 years old, and like, okay, we need more maturity, it's not coming. I am unable to write a feature film, and I don't know how people will take it. I don't want to make a mediocre film. సో కొంచెం నా భయాలు నాకే ఉండేవి అనమాట. అలా అని దాని తర్వాత పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్, వీ కాంట్ సపోర్ట్ యూ బికాస్ వీ డోంట్ నో దిస్ ఇండస్ట్రీ, యూర్ ఫ్రమ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీబడి హూ సపోర్ట్స్ యూ. అంటే this kind of people that I've been with, they're not into industry at all. We don't have any film background. సో అలా భయపడొద్దులే, మనమే ఎక్కువ ఊహించుకుంటున్నామా, ఎక్కువ డ్రీమ్ చేస్తున్నామా. It's not easy for us. Skill is a different thing, and making things happen is a different thing. Yeah. When we don't know, and భయంతో కొంచెం అలాంటి ఫియర్స్ తో I just went to US, and after coming back, and it's all అంటే as I'm telling you, filmmaking is a complete different thing. అంటే సినిమా తీసేయగలిగే కెపాసిటీ, కొంతమంది ఏంటంటే గొప్పగా ఫిల్మ్ తీయకపోయినా కూడా దే హ్యావ్ అదర్ స్ట్రెంగ్స్ అబౌట్ హౌ టు మేనేజ్ స్టఫ్, హౌ టు గెట్ థింగ్స్ డన్. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ negatives in me where I can't, angle I'm pretty bad, like managing people and stuff. I'm not so good with it, like how to get things done and all. So it's only the creativity that has to save me, whatever I'm thinking and all. So sometimes it works, sometimes it won't work. Like just being creative and doing something, some great films will be flops. Yeah. Great films in the sense like గొప్పగా ఆలోచించి కష్టపడి తీసి 5-6 ఏళ్ళు కష్టపడి తీసినా కూడా ఫ్లాప్లు అవుతాయి. సో దట్స్ ఆల్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అనమాట.
So lows in the sense like personally Self speaking, doubt unind. yeah, self doubt, to go to producers, how to pitch it Mm. to them, how to make them understand the films that I am thinking about. సో అలా అయ్యి లాస్ట్ కనిపించింది, అరే నాకు నచ్చింది ఇద్దాము, నాకు నచ్చింది వాళ్ళకి నచ్చేలా చేద్దామని నేను మనసానమా తీసాను. Right. Like I was not into films completely. I went to US and there was a gap for 3 years. తర్వాత ఫిదాక్ పని చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ ఓకే వర్క్ ఫర్ ఫిదా అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ అండ్ వై కాంట్ ఐ. That motivated me to come back and make films. And after coming back, and we started up a overseas distribution company, which we thought would help me to get into the industry, which didn't help me so much about, are a complete different aspect. And there also you need to get contacts, communication should be good and all. Yeah. So end of the day, all it mattered is make a film with which you can give producers the confidence about that you can make a feature film. So Right. that's all it is, and that's how. అలా అలా అంటే చాలా మంది అడుగుతారు, ఇంత నువ్వు ఎప్పుడో తీసావు కదా, ఇన్ని రోజులు సినిమా తీయకుండా ఎందుకున్నావు, యూ హ్యాడ్ దిస్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ బై అంటే ఇప్పుడు కూడా నేను ఇంకా సినిమా తీయలేదు. Yeah. సినిమా తీసే కేపబిలిటీ ఉండడం ఒకటైతే ఆ సినిమాని తీయడం అన్నది ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఐఎమ్ దేర్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బి దేర్, విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. Hmm. See, you have worked under RGV, right? So, for example, so No, what I haven't worked under you RGV. I never? never worked under. No, no. He's like a mentor to me. Like I've met Okay. him numerous times, Hmm. and we meet and discuss stuff. But I haven't worked under him. I haven't worked under anybody, to be frank. With them Shekhar, or yeah, uh, like just in the sense like we have. ఆయన సినిమా చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా, సార్ నాకు hmm. సినిమా చేస్తాను సార్ ప్లీజ్ సార్ అని 2013లో వెళ్ళి నేను ఏడీగా పనిచేశాను సార్ అంటే, Hmm. he said, see, you can become filmmaker yourself, why should you work? అసలు నా దగ్గర పని చేసే వాళ్ళందరూ 10,000 పని చేస్తారు, వాళ్ళకి అవసరం ఆ జాబ్, నీకు అవసరం Hmm. లేదు, Hmm. నువ్వెందుకు నా దగ్గర కూర్చొని 2 months 3 months పని చేసి, సో వై డూ యూ వాంట్ లూజ్ దట్? There's Hmm. nothing that you learn from under someone. That's the thing he has taught me. Like Hmm. working under someone doesn't make you an AD or something. Like become a better director. It's about just Yeah. knowing what stuff, and stuff. If you can make film, you can directly make a film. Just come up with a story. He's watched my first short film up to Hmm. WTF condition. He's liked it and he's like, you can make a film. Just get the story ready. And I couldn't write that story at that time. అందుకని it didn't happen. But within terms, తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా నేను ఫీల్ లైక్ టాకింగ్ టు హిమ్ లైక్ సార్ ఐ వాంట్ మీట్ యూ, విల్ గో. లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ చాలా రోజులు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాం. మళ్ళీ తర్వాత రీసెంట్లీ ఇన్ ద పాస్ట్ 2-3 years like I'm meeting him. I met him before lockdown. He's a great, he's like a moving encyclopedia. You learn everything, the way he Yeah. talks, the way he like sees things, the way we talk about films, with the way he says about filmmaking. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గ్రేట్ థింగ్. నేను ఆయన దగ్గర పని చేయకపోయినా ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నాను, ఆయన సినిమాల నుంచి, ఆయన మాటల నుంచి చాలా నేర్చుకుంటాం లైఫ్. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఐ హావెంట్ వర్క్డ్ విత్ హిమ్ ఎవర్, లైక్ ఫిల్మ్ మీద ఎప్పుడు పని చేయలేదు. Okay. What did you learn while working in FIDA that you used in Manasanamaha, for example? So our No, experience, no, nothing, nothing nothing is really. nothing. Because the thing I've learned in FIDA is how to manage, how to talk to production people. Hmm. So that was my biggest problem about how to get a production done, and that is why I worked on FIDA. అంటే ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి, లాస్ట్ మినిట్ ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి, ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, యాక్టర్స్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ యూస్ టు థింక్ ఆర్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వైల్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ Hmm. as a director. But actually these things are being managed by managers, co-directors and all on the film set. That I've learned on working on FIDA. When I was working on FIDA, and I know that okay, what should I talk, how should I call actors, how should give them lines. This AD job is not a creative job at all. It's Right. a manual work. That manual work I've learned from FIDA. Hmm. And మనసానమ్మకి నేనే ఓన్ ప్రొడక్షన్ నా టీమే చేసుకున్నాం. సో ఐ డెంట్ హ్యావ్ టు, అండ్ లైక్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ on one. So creatively nothing has helped me, I could say. Hmm. As but yeah, working on a film set will always help you, thinking about uh, you know uh, last minute challenges, problems, location issues, ఉంటాయి అవన్నీ. So Right. that all I've learned for sure on FIDA. But writing wise or something, it's a complete different film, because the film was already half done. FIDA Yeah. నేను జాయిన్ అయినప్పటికీ సగం సినిమా అయిపోయి సగం సినిమాకి నేను వర్క్ చేశాను. So that's it about FIDA. Hmm.
ఇప్పుడు there are many millions of people who are aspiring to be a filmmaker, right? Under this lockdown, even before the lockdown, what 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 is the biggest suggestion from your career that you will take and just give it to someone else? If there is two big lessons, one or two big lessons. అంటే యాక్చువల్లీ నేను అంత సజెషన్లు ఇచ్చేంత పొజిషన్లో అయితే ఏం లేను కానీ Mm-hmm. see I've done only like one film that is popular, like hide and seek was also okay, but it has been long time. And ఈ టైంకి ఏంటంటే అంటే ఇది నేను నేను చేసినట్టు ఎవరు సినిమా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నేను ఆలోచించినట్టు కానీ, నేను తీసినట్టు కానీ, లేకపోతే నేను ఇలానే ఉంది అని చెప్పలేను. ఎందుకంటే దేర్ 100 different million ways to get into the industry to make films the way they want. So everybody has their own style. Right. So అదేంటంటే different approaches. If I couldn't go to a producer and pitch my script, Yeah. that was my problem. That's why I made this film. But a lot of people have this talent about going with a script directly to a producer and impressing them. So that's a different take. Right. అలా ఎన్నో ఉంటాయి. రికమెండేషన్స్ తో కానీ తెలిసిన వాళ్ళతో నువ్వు బాగా పనిచేసావు అనుకో ఒక ఏడీగా. ఇప్పుడు నేను ఏడీస్ గా పనిచేసిన యూ విల్ గెట్ యువర్ కో డైరెక్టర్స్ అండ్ నువ్వు బాగా టాలెంటెడ్ గా పనిచేస్తావు అనుకో, దే విల్ రికమెండ్ యూ ఫర్ ద ఫిల్మ్స్. ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఫిదా బట్ నోబడీ రికమెండెడ్ మీ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, లైక్ even if I'm passionate and all, because my style is completely different, so I had to go this way. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వర్క్స్ అనే ఏడీసీ అంటే యూ హ్యావ్ టు, అంటే ఊరికి ఏదో పని చేసినట్టు చేయడం కాకుండా యూ హ్యావ్ టు నో యువర్ గోల్. సో ఎన్ని ఫిల్మ్స్ పని చేస్తున్నావు, ఒకటా రెండా మూడా, ఒక సినిమా చేసి నువ్వు నేర్చుకున్నావు, నెక్స్ట్ సినిమా తెచ్చుకునే పొజిషన్ లో ఉన్నావా, స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉందా, స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నావా, స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు యుల్ గెట్ దిస్ ఎక్స్పోజర్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ఫిల్మ్ టు గో టు యాక్టర్స్ or producers to pitch your story. So that is a chance you will get. That's a choice you will get. See, I worked on Fida and I was like, worked with Varun Tej and Sai Pallavi. So, but ఏంటంటే ఆ టైంకి I wasn't ready with something. But I had the access, but I couldn't do that because I had an access about directly talking to Varun sir and Sai Pallavi every day. But if I had a story, I would have narrated to them right there. But I couldn't do that because I wasn't ready. సో అదేంటంటే మనకు అప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం చేసుకోవచ్చు. సో అది ఇట్ వర్క్స్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ ఓటీటీ ఇస్ టేకెన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి. సో నౌ యూ గెట్ రెడీ, నీ దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉందా, హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఎనీబడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ యువర్ ఫిల్మ్. యూ కెన్ మేక్ ఫిల్మ్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ అన్ ఎంట్రీ. అది దట్స్ బికమ్ ప్రెటీ ఈజీ నౌ. లైక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ వచ్చి నీ క్రాఫ్ట్ తెలిస్తే making of getting producers and getting stuff done is not at all a difficult task right now, I'm saying. బికాజ్ నువ్వు లేకపోతే వాళ్ళే అసలు స్క్రిప్ట్ ఉన్న డైరెక్షన్. ఇప్పుడు నాకు చాలా మంది కాల్ చేస్తారు, నాకు కాల్ చేసి వీ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్, బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్, కెన్ యూ కమ్ అండ్ నువ్వు లిజన్, నువ్వు చదివి నీకు నచ్చితే నువ్వు చేస్తావా, అలా అడుగుతున్నారు. బికాజ్ Manasanamaha has been done and they know how I make films. కొంచెం ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది. బట్ కొత్త వాళ్ళకు కూడా చేయొచ్చు. నాకు ఇలా సినిమాకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానండి, నేను వర్క్ చేశాను అన్న వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇట్స్ ఓపెన్ రైట్ నౌ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ సమ్ వన్. సో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ టు గెట్ ఇన్ టు మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ రైట్ నౌ. సో ఫుల్ యాక్సెసిబుల్ అయిపోయింది, ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ గానీ టెక్నాలజీ గానీ, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓల్డ్ డేస్ రీల్ ఉంటేనే చేయొచ్చు, థియేటర్ ఉంటేనే రిలీజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ గేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హస్ చేంజ్డ్ కంప్లీట్ గా. Are we expecting a sequel for Manasanamaha, or is that a secret? Yes or no, or can't say now? Or you know the answer, you won't say it now? Sure, nothing like that. Please just wait for my feature. That's what I can say. Is what can you tell about your feature, whatever you can? It's a heartwarming romance. It's a good love story. You'll definitely experience. I can guarantee that everybody will experience themselves in this while watching this film, while experiencing this film. That's for sure. Because I worked on this for quite a while, so and I'm sure that that's my target. I'm not saying it'll be a hit or flop or something, or a blockbuster or something. That's a big time. But I've been traveling with this subject for quite a while, so I'm sure that this is the motive. This is the motive. And then I want everybody to experience their life and their love on a point. That is what I'm trying to make, and I hopefully make it.
does it have any connections with short film Manasanamaha? No, right? Or It yes? might have Okay, resemblances, yeah. okay, Mm. okay. Which platform are you allowed to tell? Which platform, or is it theater? Are you allowed to tell that? It's a theater film. It's a theater Theater film. film. Okay, pure and out Yeah. and out. Cool. What is your future target? Like ఎక్కువ మీరు ఓటీటీ కోసం చేస్తారా ఎక్కువ థియేటర్ చేస్తారా హెల్తీ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్ మెజారిటీ ఇది మైనారిటీ అది వాట్ యూ థింక్ It depends on the film. ఇప్పుడు నాకు I wanted the Six Underground Michael based film. So I never wanted to watch that kind of film on OTT. That was supposed to be watched on big థియేటర్ screen. యా But unfortunately, we had, and I'm against to these kind of things. Some films are made for OTTs, and some films have to be experienced in theaters. So I never want to make. I never want Nolan to make a OTT film. I never wanted Scorsese to make a OTT film, but he has made an OTT film, and I was little యాంగ్రీ disappointed, and I haven't watched the film at all. ఇంకా ఇప్పటికి కూడా. నిజంగా Yeah, I ఐరిష్ didn't మెన్ watch it. చూడలా No, I didn't watch. వావ్ So not because I was angry, but I was first angry. తర్వాత I didn't get time to watch it. ఓకే లైక్ So I haven't watched it. యాంగర్ ఇస్ వెరీ మచ్ జస్టిఫైడ్ బికాస్ నాకు ఎంత కోపం వచ్చింది తెలుసా అసలు ఈ సినిమా థియేటర్లో ఉంటే అసలు ఆ యాక్టర్స్ కి కానీ ఆ సినిమాటోగ్రఫీకి కానీ బట్ యా యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఈవెన్ టెనెట్ కూడా ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ ఐల్ వాచ్ ఇట్ బికాస్ ఇప్పుడు థియేటర్లో ఏం వస్తుందో ఏం రాదో మనకి తెలియదు అదే ఇప్పుడు సంగతి డిఫరెంట్ లేని ఇప్పుడు ఓటీటీకి వచ్చినా చూద్దాం అన్నట్టు కానీ బట్ హీ మేడ్ ఎ స్టాండ్ దట్స్ లైక్ యా what he could still release a film in this pandemic. That's like hats off to him, and he knew that he was going to lose money on this film. He was partly he was co-producer for this film, and తెలిసి కూడా he never gave it up. He didn't give it up. Like he waited, and that's ఆయన కానీ క్యూటీ కానీ so these people are still using film. రైట్ Film ని సేవ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎండోర్స్ చేస్తున్నారు అండ్ థియేటర్స్ నే ఉండాలని చూస్తున్నారు. దట్స్ లైక్ చెప్తున్నా సమ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి low concept films. There are two kind of films. There are high concept and low concept. So these people make high concept films. When the films are high concept, you have to go and watch it in theaters. So theaters are meant to be for that experience. Absolutely. And films like there are a lot of films like ఏం చెప్పను low concept films ఉంటాయి. And there are good films too. I'm not saying but they can be watched on OTTs. So you have to know that line, and I'm okay with anything. I want if I write a low concept film, I want to make it OTT. Go for OTT, Right. OTT or YouTube. It doesn't matter. Right. Short films gani, series gani, web films gani, it doesn't matter. But as is scenario has changed. ఇదంతా వచ్చేసి కరోనా వచ్చి we don't even know. But nobody's. This is also a business, right? And ఇప్పుడు దాని మీద కోట్లు ఖర్చు పెట్టేసి రిలీజ్ అవ్వకుండా అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ pretty much I support we coming on to OTT and even other films because they lose money if they are not being released. It's not about ఎంతో మంది పని చేసిన వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి రావాలి. ప్రొడ్యూసర్స్ కష్టపడవద్దు, యాక్టర్స్ అయినా ఎన్ని రోజులని వెయిట్ చేస్తారు సినిమా చేసిన తర్వాత. సో ఇట్స్ జస్టిఫైబుల్ కమింగ్ ఆన్ టు ఓటీటీస్. బట్ అదే ఇది ఎంత వరకు వెళ్తుంది ఏమెళ్తుంది అనేది ఎవరి చేతిలో లేదు. బికాజ్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఒక పాయింట్ లో ఏమనుకున్నా అంటే మొత్తం పీపీ వేసుకుని వెళ్దాం నేను థియేటర్ కి టెనెట్ చూడడానికి అనుకున్నాను. బట్ ఇట్స్ నాట్ రిలీజ్ హియర్. రిలీజ్ డేట్ ఆఫ్ యువర్ ఫీచర్ ఫిలిం అండ్ నేమ్ కెన్ యూ డిస్క్లోజ్ దట్ రైట్ నౌ? నో, ఐ డోంట్ నో. నేను చెప్పడానికి నాకే తెలియదు కదా. ఓకే, టైటిల్ కూడా మీకే తెలియదు? ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఏం లేదు. టైటిల్ ఇస్ నాట్ బిన్ ఇంకా డిసైడెడ్. ఓకే, టార్గెట్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2021, ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2021 అంతలోగా? I can't say that because I don't know when shooting new will films start. get started. ఇంకా పాత సినిమాలే ఇంకా చేస్తున్నారు. సో అది మన చేతిలో లేవు. I'm hoping we'll do it in 2021. రిలీజ్ ఎవరి చేతిలో లేదు. అది we can't even know when we'll finish the film. షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడమే తెలియదు. సో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీ టైమ్ సూన్. ఇంకా స్టిల్ ఇంకా we have to start pre-production and all stuff. It takes a lot of time. Maybe next year I'm thinking like next year it should happen. Right. I think it's been a great chat. It's a great fun. Thank you very much for doing this. Hope our listeners have enjoyed this podcast. Some wonderful insights. Do check out this podcast on YouTube, Spotify, and Google Podcasts. I'll paste the links in the description. That's it from Sollu Kaburz podcast, everyone.